தொகுப்பு வந்து பிரம்மாவுடைய பொறுப்புல இருக்குது. All the Vedas are under the control of Lord Brahma. தினசரி பூஜை பண்றாரு. அதுக்கு 3 வேளையும் அவர் பூஜை பண்றாரு. Brahma இன்னைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்காரு. Brahma, who is in Satyaloka, which is the higher planet, is doing puja, the ritual for all the Vedas. Even now in the Brahmaloka he is doing the puja for the Vedas. எப்படி நம்ம வேதத்தால நம்ம ஜெயிச்சாங்களோ அந்த வேத புத்தகங்களை எல்லாம் நம்ம வந்து எடுத்து போடணும்னு சொல்லி பிளான் பண்றாங்க. அவங்களுடைய 2 சகோதரர்கள், அதாவது கமலாசுரன் சங்காசுரன் 2 பேர். Kamalasaran and Sangashuran are 2 asuras who are brother asuras who are very powerful. They are planning to steal all the Vedas from Devas, strategically thinking that if the Vedas are stolen, then the Brahma will not have the user manual of human being and other Devatas, so automatically the Devas will be under their control. That's their plan. So they are stealing the Vedas. ஒரு தடவை பிரம்மா அந்த மாதிரி பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் தியானத்துல இருக்கும்போது அவருடைய நாலேஜுக்கு தெரியாம 2 பேரும் அந்த வேதங்கள் எல்லாம் திருடிட்டு போயிட்டாங்க. When Brahma is doing a daily ritual for Vedas with a deep meditation, without knowing to Brahma, they are stealing the 4 Vedas. These 2 brothers, Asuras, are stealing the Vedas. உடனே என்னாச்சு, ஒரு வேதம் கண் முழிச்சு பார்க்கும்போது வேதங்கள் எல்லாம் காணோம். When Brahma wakens up, he sees there is no Vedas in front of him. உடனே என்ன பண்ணாரு, சிவன்கிட்ட போய் முறையிட்டார். Then he immediately gone to Lord Shiva and he is telling about this incident. சிவன் என்ன பண்ணாரு, உடனே போய் மகாவிஷ்ணு பார்க்கடல்ல பள்ளி கொண்டிருக்காரு, அவர்கிட்ட போய் சொல்லு அப்படி சொல்லிட்டார். Then Lord Shiva instructs Lord Brahma to go to Mahavishnu and tell this incident and he can able to help you. இந்த எடுத்து கொண்டு போன வேத புத்தகங்கள் எல்லாம் கொண்டு கடலுக்கடியில கொண்டு போய் பதுக்கி வச்சு ஒரு பயங்கரமான காவலையும் போட்டார்கள் சகோதரர்கள். So what these asuras did, they took all the 4 Vedas into the deep ocean in different lokas, and the Vedas are in they are hiding the Vedas in the deep ocean, deep sea, the deep ocean. உடனடியாக என்ன பண்ணாரு, வந்து எப்படி இந்த அசுரனை அழிச்சாதான் நம்ம வந்து அந்த கடலுக்குள்ள போக முடியும் அப்படிங்கும்பொழுது இது யார் அழிக்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்புன்னு பார்த்தாக்க விநாயகருக்கு தான் அந்த பொறுப்பை கொடுக்குறாங்க. இந்த புராண காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா விநாயகருடைய பங்கு இல்லாமல் எதுவுமே நடந்திருக்காது. So what we are telling now is Ganesha is also playing a role in this. First role avadha irupar. So he is in every history. Lord Ganesha also plays an initial role in this. So that's how he is also playing a role, coming and helping this incident. So Mahavishnu, Lord Brahma is now instructing Mahavishnu about this incident, and Mahavishnu is going to here take some decisions. உடனடியாக பிரம்மா போய் மகாகணபதியை வழிபட்டார். அந்த ஓம்ங்கிற பிரணவ மந்திரத்தால மகாகணபதியை வழிபட்டார். So Brahma also worshipped Mahaganapati with Om. Mahaganapati also represent Kedu, if you note it. உடனடியே மகாகணபதி தோன்றி கவலைப்படாதீங்க, நான் வந்து கமலாசுரனை மட்டும் அழிச்சிடுறேன் அப்படிங்கிறதாக வாக்கு கொடுக்குறார். Okay, so Mahaganapati is instructing Lord Brahma that he will destroy Kamalasuran, who is the main soldier of Asuras. உடனடியாக தன் போர்படையோட போய் கமலாசுரனை அழித்து விடுகிறார். So immediately Lord Ganesha gone with his soldiers of Devas and he is destroying the Kamalashura. தன் நித்திரை கலந்து மகாவிஷ்ணு இதெல்லாம் வந்து ஞான திருஷ்டியால தெரிஞ்சுக்கிறார். Mahavishnu now sees all this with his ஞான திருஷ்டி. அசுரர்கள்ட்ட வேதங்கள்லாம் இருந்துனா மத்தவங்க எல்லாம் அதை படிச்சு உபயோகப்பட முடியாது, அது எப்படியாவது காவந்து போடணும் திட்டம் போடுறாங்க. So Mahavishnu is now planning how to take all the Vedas from deep sea. இந்த புத்தகங்கள்லாம் எடுக்கிறதுக்கு அவருக்கு உதவியா ஒருத்தர் தேவைப்பட்டார். So Mahavishnu needs some help from somebody, so he is planning out. அவருக்கு ஒருத்தர் வந்து சத்யவர்தன்ன்ற ஒரு ராஜா வந்து கிடைச்சார். So for him he got a king Satyavardhan. அவர் என்ன பண்ணாருன்னு கேட்டீங்கன்னா நதிக்கரையில போய்
சந்தியாவந்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கார். It is during this time, the time of this Satyavrata Manu. Satyavrata is Manu. At the time when Matsya Avtara is happened, when Vishnu is incarnated in Matsya, that period is Satyavrata Manu. So once when Brahma was, he is the first and foremost of Manu, Satyavrata. சுருக்கமாக சொல்லுவது நமக்கு உடனே என்ன பண்றார், சத்தியவர்தன் வந்து போய் சந்தியாவந்தனம் பண்றார். 3 வேளை சந்தியாவந்தனம் உண்டு. அந்த சந்தியாவந்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அர்க்கியம் கொடுக்கறது பழக்கம். ஓம் பூர்வ வஸ்வஹா வஸ்வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ், அதான் வந்து காயத்ரி மந்திரம். அந்த மந்திரத்தை சொல்லி அர்க்கியம் கொடுக்குறார். அந்த ஜலத்தை அள்ளும் பொழுது கையில ஒரு மீன் இருக்கிறது. Yeah, when Satyavrata Manu is doing that daily ritual process, Sandhyavandanam, he is taking the water for doing it. For doing the giving the Agnya, he sees the fish form, the small fish in the hand with the water. So again he leave that water with the fish into the pond. So that fish is asking that Manu, you are leaving me in the pond again. There are large big fishes in the pond. What will happen to my life? உடனடியாக என்ன பண்றார், சொன்னோன்னா வந்து எப்போதுமே தர்ம சிந்தனை உள்ளவங்க கேட்டுப்பா. அது வந்து என்ன உயிராக இருந்தாலும் சரி, அந்த உயிர்களுக்கு துரோகம் நினைக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால அந்த தர்ம சிந்தனை உள்ளவங்க எப்போதுமே அதை வந்து செயல்படுத்துவா. உடனே என்ன பண்ணார், தன்னுடைய கமண்டலத்தில் அந்த மீன் எடுத்து விட்டுக்கிறார். So what Manu does is he is taking that water with fish into his kamandala. Kamandala is a part of water where mostly it is used by sages and rishis with them for the ritual process. So this king, this Manu is not only a king, he is also a good devotee of Lord Vishnu. உடனடியா அந்த கமண்டலத்தில் இருக்கிற மீன் இந்த கமண்டலமே கொள்ளாத அளவுக்கு பெருசாயிடுது. So what happened is that small fish in that small pot that is kamandalam, the fish is expanding to a bigger fish. உடனே வீட்ல போனா பார்க்கறாரு, உடனே கமண்டலத்துக்குள்ள பெருசா இருக்கு. உடனே வேலைக்காரனை கூப்பிட்டு கிணத்துல கொண்டு விட்டுருன்னு சொல்றாரு. So when he sees the bigger fish which occupy the complete kamandala, complete pot, he just asked his servants to leave that fish in the well in his kingdom. உடனே மறுநாள் காலம்பற போய் கிணத்துல பார்த்தாக்க கிணறே முட்டிட்டு இருக்கு அந்த மீன். The next day morning when he gone to well and sees, he sees the well with the fish is very bigger than the well, that it is bigger than the size of the well. உடனே பார்க்கறாரு, என்னடா இது பெருசா இருக்குன்னு சொல்லி கொண்டு போய் ஏரியில விட சொல்றாரு. So what happened is next he is asking his servants to take the fish with the help of 100 people and asking them to leave that fish in the big pond. Big. Then after next day he sees even that fish is bigger than that pond. உடனே வந்து பார்க்கறாரு, இது வந்து மனுஷன் இதெல்லாம் சாதாரண மீன் இல்ல, இது வந்து தெய்வ சக்தி படைச்சது, நம்மள ஏதோ சோதிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கு, இத உடனே கொண்டு போய் கடல்ல விட்டுறணும் அப்படினு முடிவு பண்றாரு. And then he realized that it is not a normal fish and it has some powers, and he think that this might be a power of supreme. So he think and he is asking the whole people in the region to take that fish and put it in the ocean. உடனடியா கடலுக்கு எடுக்கிறதுக்காக அந்த மீன் எடுக்கறார். அப்ப அந்த மீன் கேக்குது, என்ன கொண்டு கடல்ல விடுறேங்கறிய, அங்க இருக்கிற பெரிய மீன்லாம் என்ன சாப்பிட்றாதா அப்படினு கேக்குது. So when everyone is taking that fish from the pond to leave to the ocean, that fish, the bigger fish is asking to King Manu that if you are taking me and put it to the ocean, there will be very bigger fishes like sharks and other things. So I will be affected, my life will be affected. So what are you going to do for my life? It is not good like that he is telling. உடனே சத்தியவர்தன் சொல்றார், பகவானே என்னை சோதிக்காத, நீ இந்த வந்து சாதாரண கமண்டத்துல வந்து இவ்வளவு பெருசு வந்திருக்கிறா, நீ வந்து சாதாரண மீன் இல்ல, நீ வந்து மகாவிஷ்ணுடைய சொரூபம்ங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, எதுக்கு இந்த மாதிரி என்ன சோதிக்கிறேங்கிறத மட்டும் என்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னு கேட்கிறார். So now Satyavradan realizes that it's not a normal fish and he is asking that fish, I know who you are and I will not believe whatever you are saying. You have a plan for this
and please tell me ஏதோ காரணம் தான் என்கிட்ட வந்திருக்கு. Please tell me what should I do for you. உடனே மகாவிஷ்ணுவா இருக்கிற மீன் வந்து சொல்ற, இன்னும் 2 நாள்ல பிரளயம் ஏற்பட போகுது. இந்த பிரளயத்துல வந்து மக்கள் எல்லாம் காவந்து பண்ணணும். அதோட இல்லாம அந்த கமலாசுரனும் சங்காசுரனும் கமலாசுரனை அழிச்சுட்டார் விநாயகர். இந்த சங்காசுரன் இருக்கான். அந்த வேத நூல்கள்லாம் போய் கடலுக்கடியில இருக்கு. அந்த எல்லாமே வந்து பிரளயங்கள் பூமி மொத்தமும் முழுக போகுது. அந்த முழுகும் போது எல்லா கடலுக்குள்ள தான் போகும். அந்த கடலுக்கு இருக்க வேத நூல்களையும் மீட்கணும், மக்களையும் மீட்கணும். அதுக்கு உன்னுடைய உதவி தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னார். So then the Mahavishnu revealed himself as Mahavishnu, and he says, I am the annihilation process, that is pralaya, the end of this yuga is coming. I am going to take an avatar as Matsya Avadara to protect the Devadas and protect the human beings. So we need to protect the present human beings in this Bhuloga. So I want your help to protect those people, because I am taking this annihilation process, the pralaya, where I am going to destroy this yuga and save the Vedas from the asura in the deep sea. So I need your help to do that. அதனால உங்களுடைய உதவி தேடி வந்திருக்கேன். உங்களுக்கு ஒரு அசைன்மென்ட் கொடுக்கிறேன்னு சொல்றாரு. I am giving a project to you so you please hear what I say. உடனே சொல்றார், எத்தனை உயிரினங்கள் இருக்கிறதோ அத்தனையிலே 2 எடுத்து வச்சுக்கோ. செடி கொடி உயிரினங்கள் எல்லாத்துக்கும் 2 எடுத்து வச்சுக்கோ. So then he is giving a project to Manu. Mahavishnu is asking the Manu to take in all the living beings. There are around 8.4 million species, and he is asking to take in all the species, take 2 species, and one is male and another is female. இன்னிலிருந்து 7வது நாள்ல பிரளயம் வரப்போகுது. From today, the 7th day, the annihilation process, the pralaya is going to happen. 6வது நாள் அன்னைக்கு நான் ஒரு படகு அனுப்புவேன். Yeah, on the 6th day, I am going to send a boat. அதுல வந்து சப்த ரிஷிகள் என்று சொல்லக்கூடிய 7 ரிஷிகள் இருப்பார்கள். In that boat, there will be 7 rishis, who is called Sapta rishis. அவர்களோட நீ இந்த சேகரிச்சு வச்ச எல்லாரையும் அந்த போட்ல ஏத்திக்கோ. With them, with the Sapta rishi, you need to take all those all those 8.4 million species, to each species with 2 counts. You are going to send that with the boat. That's your assignment. இதெல்லாம் ஏத்திட்டு நீ நேரா கடலுக்கு வா. You should come with them to the deep sea. அங்க ஒரு மீன் உலவி தெரியும். அதுல வந்து கட்டி விட்டுரு. இந்த படகை வந்து கட்டிடு. You will see the big fish in the sea, which will be roaming. You should tie that very big boat with all the species with Sapta rishis. You need to tie that boat to the fish, to the bigger fish. So then after that I will see everything. You be happy. அதே மாதிரி மகாவிஷ்ணு சொன்ன மாதிரி 6வது நாள் பிரளயம் வந்தது. The same whatever Mahavishnu tells, the 7th day the pralaya came. இவருக்கு 6வது நாள் போட் வந்துருது. The 6th day the boat has came to Manu. எல்லாரும் ஏத்திண்டார். And Manu took all of them in that boat. மீன் வடிவில இருக்கிற திருமாலை நோக்கி தடுமாறி இந்த பிரளயத்துல மெதுவா போய் சேர்ந்தார். So the larger fish is none other than Matsya Avadara. So he took all the species with that boat near the Matsya Avadara. அந்த மீனை கண்டுபிடிச்சு அதனுடைய பல்லுல போட்ட கட்டார். So he identified that திமிங்கலம்ங்கற மீனுக்கு பல்லு இருக்கு. Yeah, he is identified that Matsya Avadara as Lord Vishnu, and he tied the rope with a bigger boat to the teeth of the Mahavishnu as Matsya Avadara. அந்த படகு கவிழ்ந்திராமையும் நீர்ல காமியம் வந்து மகாவிஷ்ணு காவந்து பண்ணார். So Mahavishnu being in a fish form, he takes care of every species in the boat, and he assured that he will protect those species, and he is bounding to take that pralaya process now. அவர் திருப்பாறையிலே இருக்கிற ஒரு மச்சாவதாரம் எடுத்து அவர் கேட்கணுமா, நேரா ஆழ் கடலுக்கு போனார். அந்த வேதங்களை பூரா ஒவ்வொன்றா எடுத்துக்கொண்டு படகுல கொண்டு சேர்த்தார். So then what he does is Mahavishnu in fish form எல்லா காவலையும் உடைச்சிட்டு took all the Vedas, killing all the asuras, அந்த சங்காசுரனை கொன்னார். Killing the Sangasura, the main asura, and taking all the 4 Vedas, and he bring back the 4 Vedas and kept in the boat. உடனடியா எல்லாத்தையும் கொண்டு இந்த கரையில சேர்த்தாங்க. திருப்பி கொண்டு இந்த 2 எடுத்துட்டு போனதை கொண்டு கரையில சேர்த்தாங்க. Then
the whole pralaya is over, nothing is left in the world except the boat, because it's a big battle, okay? It's not an ordinary narration which I'm just doing. You imagine it's a big battle where the bigger force of asuras is fighting with Matsya, who is Mahavishnu himself. All the asuras are fighting with one supreme god, and when God is becoming angry, he is killing all the asuras, and he is protecting this species, because in the annihilation process he need to save the species, and also he need to kill the demons, because he need to save the Vedas. Vedas are used and manable for all the living beings, and it is the Satya, and he took all the Vedas with the species to the land, and he is also giving the Vedas back to Brahma. Yeah, those two species in each 8.4 million species into 2 is expanding into several millions. அப்படியே ஒரு மகாபிரளயத்தை காத்தவர். இன்னைக்கும் வந்து சுனாமிங்கறோம். எங்க இருந்து வந்து சுனாமி? இது ஒரு பிரளயத்தினுடைய அறிகுறி தான். So now also we are calling in tsunami and different other natural effects. But if you see pralaya, it's a bigger effect. It's a bigger it's a very bigger effect, million times bigger than tsunami. So you can imagine the whole Loga is filled with water. So Matsya happened to protect the Vedas, and he protected the Vedas and he brought back to Brahma, and he gave it to Brahma. எப்படி ரெண்டு பேரா எடுத்துட்டு போய் காவந்து பண்ணாரோ அந்த மாதிரி பெரிய சுனாமில இருந்தும் பகவான் ஒரு பக்கம் காவந்து பண்ணார். போறவங்க போக என்ன காரணம்? அந்த தர்மம். செய்யக்கூடிய யாகங்கள், ஹோமம், பக்தி, அதுதான். As a supreme personality, Lord Matsya, Lord Mahavishnu, he protects dharma, and he whenever the adharma happens, and whenever the irreligion happens, whenever the asuras are coming, even we have asuras in our own self. So he is protecting dharma, he is protecting people who are devotees, he is protecting people who are well-wishers. Yes, he protected 2 each species. Whenever he took avatar, he will protect those people who is very near and dear to him, and he takes next avatar as Kalki Avatara. It's yet to come in this Kali Yuga. பஞ்ச பூதங்கள் தான் கடவுள். அதுல வந்து தண்ணியில இருந்து நமக்கு காவந்து பண்றார். அதே மாதிரி நமக்கு ஜலத்தால ஏற்படக்கூடிய கண்டங்கள் எல்லாம் நிவர்த்தி ஆகும். ஒரு தண்ணியால ஏற்படக்கூடிய கண்டங்கள் நிவர்த்தி ஆகும். When you see this Purana, it's also mentioned. See, this whole incident of Matsya Avatara is also mentioned in Bible. Okay, in chapter 6, 7 and 8, Holy Bible, Genesis chapter 6, 7 and 8, the history of incarnation of Mahavishnu is already mentioned in Holy Bible, which is a latest script available for the mankind, which is given only 2500 years before. So we have all the proofs. This is a Vedic way of life. This is the truth. This is the history. No one can say anything about it. It's happened, it is happening, and it will happen. Yeah, Bible says Christ, who is Mahavishnu. Quran says Allah, who is the form of Rudra of Shiva. So when you say every scriptures are sending messages, God will send all the messengers to make sure dharma is prevailing. God will incarnate only when adharma and irreligion is drastically spoiled, and there is only small percentage of bhakti prevailing. So we request you to participate in this kind of rituals whenever the time permits for you, because this will definitely count a positive karma to you. It will definitely add good karma to you. It will change your destiny. Believe it. Now there are a lot of managers like in Devadas who are managing our life. Supreme Godhead Mahavishnu is supreme of everyone, and a lot of Devadas, 33 primary Devadas,
are managing us, and there are crores of small devatas who are managing us. So believe it, and we are doing different rituals to solve different issues in the life. Today is Lord Matsya Homam, which is very, very special because it's a supreme God's incarnation, which is king of all ritual, which has the power of destroying any sins, and you will definitely go back to Godhead. Today is Matsya, which is Kedu's form, Kedu is a planet which will give moksha. So seeing this ritual will definitely give you moksha. சங்காசுரனை அழித்து வேதங்களை காப்பாற்றுவதற்காகவும் பிரளயத்திலிருந்து மக்களை காப்பாற்றுவதற்காக எடுத்த அவதாரம் மத்ஸ்ய அவதாரம். அதான் இதோட தாத்பரியம். So this is very significant process. So we are going to start the japa with Homa. So now the fire ritual is starting. We are going to invoke Lord Matsya in this Agni form. Matsya Gayatri Mandram. So now the priest is going to do the Gayatri Mantra of Matsya Avadara. Please listen. மந்திரங்கள் எல்லாம் ரொம்ப நெருடாக இருக்கிறது. எல்லாரும் சொல்ல முடியாது. அதற்காக காயத்ரி மந்திரத்தை நம்ம சரி பண்ணி இத கொடுத்திருக்கோம். மச்சநாதாய வித்மஹே மச்சநாதாய வித்மஹே பிரளய ரக்ஷகாய தீமஹி பிரளய ரக்ஷகாய தீமஹி தன்னோ மீன பிரச்சோதயாத் தன்னோ மீன பிரச்சோதயாத். அதாவது மச்சமாக எடுத்த மகாவிஷ்ணுவே பிரளயத்தை எப்படி காவந்து பண்ணாயோ அந்த மாதிரி எங்களையும் நீங்க காவந்து பண்ணணும் அப்படிங்கறதாக. The translation is my dear Lord Mahavishnu, you came for us as fish incarnation, and you protected us, and you saved the Vedas, and you are sustaining our karmic life in this loka. So please protect me, please protect me, please protect me. I am your devotee. That's the translation. So please see this japa. He is going to do this mantra. Maksharadaya. See, this is the mantra which he is going to use. So please listen and please do your prayers. Definitely we are going to, the destiny is going to change for everyone. இப்போ வந்து மகாவிஷ்ணுங்கிறதுனால இந்த புருஷ சூக்த ஜபம் எப்போதுமே உண்டு. அவருடைய புருஷ சூக்த சொல்லி இந்த காயத்ரியால ஹோமத்தை பண்ணி பூர்ணாவதி பண்ணலாம். So now we are going to start with Purusha Shuktam because Mahavishnu Purusha Shuktam is special, and after that Purusha Shuktam we will do that Gayatri Matsya Gayatri, and finally after that we are going to do the Matsya Avadara Stotram and do the Namaskaram. Everyone need to do the Namaskaram, so please be until the end of this ritual. So that will give you complete benefit of this ritual. Om Ganadhandva Ganapati Mavavahe Vinkavina Vasravastavam Jetarajam Brahmanam Brahmanaspada Shrunvam Mudvisi Dasadanam. Om Shri Mahaganapatade Namaha. Om Sakasra Sirja Purudha Sakasrakya Sakasravade Sabhomim Viswado Vidva Atyadishtasangulam Purudha Deve Takum Sarvam Yadbhutam Yacchavyam Udavatatasheshanaha Idannena Dirohadi Yetavanasya Mahima Adojaya Vichapurnaha Adopasya Viswabhutani Tribhadasya Amritam Divi Tribhad Audai Purnaha Adopasya Havamarpunaha Tado Viswamyakravade Sasana Nasane Abhi Tasma Viradajaya Virado Adipurnaha Sajado Adharichada Achatmo Vado Puraha Yatpurdena Havidaha Deva Yamadambada Asanto Asya Siddhadyam Grishma Yagnas Saradravihi Saptasya Santaridaraha The Sapta Samida Kradaha Devadit Yagyandan Vana Abhadran Purudam Pasum Tam Yagyam Parishit Pravukshane Purudam Jadama Kradaha Dena Deva Jayanta Sadhyarhayacchaye Tasmaha Yagyastar Bhagudaha Sampradam Kudarajyam Pasu Vitta Vichakreva Yagyane Aranyam Gramyarchaye Tasmaha Yagyastar Bhagudaha Yasamani Gire Chantam Sigire Tasmad Kajastasma Ajayinda Tasma Ajayinda Eke Cho Bhayada Gavo Gire Tasmad Jada Ajavaya Yatpurudam Jadadoho Atita Yakalpayane Muhakimasya Gaubago Kavuru Pada Uchayde Brahmano Asya Muhamazid Bagura Janya Kritaha Uru Dvaisya Padhyam Sutro Ajaya
चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जायत मुखादिन्द्रः साग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्यारासि अन्तरिक्षं शेष्णौ सौ समवर्धता पद्भ्यां ऋतुअस्रोद्याद् तथा लोकान् कल्पयन् वेदागमेकं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमदस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि चित्रधीरः नामानि कृत्वा विदन्वितास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा चकार चक्रप्रविद्वान् तिरस्सरः त्वमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यपन्था यनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमहितन्तु देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्त्यासन् देहनासुं महिमान् सन्ति यत्र पूर्वे साध्यासन् देवाः अभ्यसम्भूतप्रतिवेदसाश्च विश्वकर्मणः समवर्धतादि तस्य चुट्टाविगतरूपमेति सत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदागमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं समदस्परस्ताद् त्वमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यपन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्च गर्भे अन्नः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य वीराः परिजानन्ति योनिं परीचीनां पदमिच्छन्ति वेदतः यो देवेभ्यः आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः अमोर्जाय ब्राह्मणे प्रजं भ्राव्यं जनयन्तः देवो देवाग्रेतप्रवन्ने तत्रैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा सन्वसे ग्रीष्सदे लक्ष्मीश्चवत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याप्तम् इष्टं मनिषाण अवं मनिषाण सर्वं मनिषाण सहस्रदेविनं देवं विश्वाख्यं विश्वसम्भुवं विश्वनारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वदपरमानित्यं विश्वनारायणशङ्करीं विश्वमेदं पुरुषशक्तिमुपजीवति पदं विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणपरः नारायणपरब्रह्मदत्तं नारायणपरः नारायणपरो ध्याता अनन्नारायणपरः यच्चगिरिः सर्वं दृश्यते दृश्यते अन्तर्बहिः सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्यगं समुद्रेन्द्रं विश्वसम्भुवम् भगवत्प्रतीकासं हृदयञ्जास्तोमुखम् अदोत्याध्यान्तेनाभ्यां तिष्ठति ज्वालमालाविलम्भादिश्च सायसनमगद् सन्ततगं शिलावज्जुलम्बस्यावसन्निभं तस्यान्ते सुचिरगं स्वरूपं तस्मिन् तत्त्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानित्यविश्वाक्तिविश्वतोमुखः सोऽत्रभुतं तिष्ठन्नाकारमग्रभिः दिव्यगोत्तमदः साजीत्सिदद्दातः सन्तापि सन्देहा मधुभावसक्तः नीलदो यदवद्धन्ता विद्युल्लेखे उपास्वरा दीवारसुखं तन्वी पीतावास्तनोमा तस्यासिकायामध्या परमात्मावस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिकेन्द्रसूक्षरः परमस्वराट् कृतकं सत्यं परं ब्रह्मपुरुषं कृष्णविङ्गणम् ऊर्ध्वरेकं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् विष्णोऽष्टकं वीर्याणि प्रभो संजप्पार्थिवानिमेध्यागंसि अस्कभाय उत्तरगसत्तम चक्रवाण त्रेदार काजो विष्णु ररागमसि विष्णुः विष्णवदि विष्णुः तत्रेन्द्रो विष्णुः शिवसि विष्णुः ध्रुवमसि वैष्णवसि विष्णवे त्वा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम अच्युताय स्वाहा अनंताय स्वाहा ओम गोविंदाय स्वाहा ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम मधुसूदनाय स्वाहा ओम त्रिविक्रमाय स्वाहा ओम वामनाय स्वाहा ओम श्रीधराय स्वाहा ऋषिकेशाय स्वाहा ओम पद्मनाभाय स्वाहा ओम दामोदराय स्वाहा ओम संकर्षणाय स्वाहा ओम प्रद्युम्नाय स्वाहा ओम अनिरुद्धाय स्वाहा ओम अधोक्षराय स्वाहा ओम भेन्द्राय स्वाहा
मच्छनादाय विद्महे प्रलयरक्षाय धीमहि तन्नो मीनः प्रचोदयात् स्वाहा मच्छनादाय विद्महे प्रलयरक्षकाय धीमहि तन्नो मीनः